සන්නයි සියලු දෙනාටම ධර්මයේ ශාන්තියක්ම වෙන්න. අද අන්තිම දවස ගොඩක් කොහොමද වගේ ඉන්නවද? යන්දින් නෑ. ධර්මයේ ශක්තිය, ධර්මයේ ශාන්තියක් වෙන්න. ස්වාමීන් දැන් හම්බුණත් නැතත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. දවස් දෙකකට ඉස්සෙල්ලා ස්වාමීන්ගේ වැඩ ඉවරයි. දෙකකට තුනකට සලායතන වගේ කරන් පස්සේ හොඳයි දැනුත් මම දැක්ක කීප දෙනෙක් පොත බල ඉන්නවා. අන්තිම මොහොතේ වෙනකල් හිත යොමු කරන්න වටිනවා. මොකද අපි දන්නේ නැහැ දවස් 10ක් නෙමෙයි කොහොම යන්න මොනව වෙනවද කියලා. ඉතින් අඩු ගානේ මේ දවස් 4ක් හරි 5ක් හරි එම උපරිම විදියට මේ තප්පරේ හරි උදකලා වෙලා මන්ට මේ ලැබිච්ච අවස්ථාව උපරිම ආශිර්වාදයක් කරගන්න. මරණය එනකොටයි ජීවිතයේ යථාර්ථය අභියෝග එනකොට මට පේන්නේ මේ වගේ දෙයක් කරන්න කිසි දෙයක් තමන්ට ගැඹුරට පිටුයි කියලා. අන්තිමටම කල්පනා වෙනවා මරණ මොහොත ඊළඟ භවය. මේ දෙකෙන්ම නිදහස් වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ට බයක් නැති වෙන්න නම් අඩුම ගානේ ඒ වගේම බුදුහාඳුර ගැන සම්පූර්ණ විශ්වාසයක් තියාගෙන බුදුවරයෙක් තමයි මේ ලෝකේ සත්‍ය දෙන්නේ කියන එක ඒක වටහාගෙන එහෙම කටයුත්තක් කරන්න ඒකට ලෑස්ති වෙන අවස්ථාවක් කියලා ඒක හොඳටම තේරෙනවා මේ භවයත් ඊළඟ භවයත් බයක් නැතුව ඊළඟ භවයේ කෙසේ වෙතත් මේ ආත්මෙත් මැරෙනවා කියන එක බයක් නැති කරගන්න. ඒක අමතක කරනවා මැරෙයිද අපි මැරෙන්නේ නැහැ කියලා හිතේ සමාන. අපි දැම්මම ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ මොන හරි අපිට හුස්ම ඉර වෙලා මැරෙන්න මොකද ලඩක් හැදිලා. මොනහරි ලොකු ව්‍යසනයක් වෙලා. කොරෝනා කාලෙත් බෙරිලා ආවනේ නේද? කොරෝනා කාලේ බිය හොඳට තිබ්බා. ඒ චූටි වෙලාවක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ දැන් නැතුව ඇති. හැබැයි මට විශ්වාසයි මේ රෝපණය කරපු බීජය තමන්ට ඉස්සරහට අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු ගහක් වෙයි. පරිස්සම් කරගන්න. ගෙදර ගිහිල්ලත් මේ පොත් මේ කොපිස් තියෙනවා නම් ඒක බලන්න. ඒක කරන්න. මොනවාරි අහන්න තියෙනවද? කොහොමද හොඳයිද නැත්තම් හාමුදුරුවෝ එන්නේ නැති එක තමයි ප්‍රශ්නේ නේද? හාමුදුරුවෝ වැඩියෙන් ආවා මේ රිට්‍රීට් එකට. ඇත්ත කියන්න ඕනේ. දැන් තමයි මට ටිකක් ලාවට දැනෙනවා ලංකාවේ කට්ටිය කොහොම හිතනවද කියලා. ඔව් කියනවා මට. සමහරට සමාකයි බැන බැනත් යනවා. එකපාරක් දවස් 3ක් දීලා මම එහෙමම ඉන්දියාවේ යන්න තිබ්බා. ඉතින් මේ අවශ්‍ය දේ දුන්නා. ඒක මම දන්නවා. ඉතින් මාව බල මොනවා කරන්නද? මේ දහම දැක්කොතින් ඔක්කොම බුදු කෙනෙක්ගේ දහම දකින්න විදියක් තියෙනවා. දහම එතන පේන්න ඕනේ, තේරෙන්න ඕනේ. තේරිලා තමයි පේන්නේ. ඒක තමයි ලොකු හයියක් වෙයි. කිසි කෙනෙක් මේ ලෝකේ తాවකාලික වෙන දේවල්. තමන් වෙනුවෙන් ලෝකේ ආපු එකම කෙනා තමයි බුදුවරයෙක්. මේක අපිට ලොකු සම්බන්ධයක් පොඩ්ඩක් හරි ඇති වෙනවා නම් අපි ජීවිතේට ලොකු වස්තුවක් රැස් කරගන්නවා. අනිත් ඒවා කෙසේ වෙතත් අනිත් ඒවා සාපේක්ෂයි. සම්පූර්ණයෙන් පරිපූර්ණ සැනසීමක් ඇති කරන්නේ. මැරෙනකල් මොනවත් කරේ නැහැ කියලා හිතෙනවා. ඒවා කොච්චර අචීව් කරත් ලෝකේ රටේ ජනාධිපති වුණත් මොනවා කාමයෙන් අචීව් කරන හැම එකක්ම හිස් වගේ. මේ ඇහැ කන නාසයට පේන දේවල් ඒවා අත්හැරලා කරන දේ තමයි මොන හරි සාරවත් දෙයක් තියෙන්නේ. ඉන්නේ සනීපේ විඳින්න ලැබෙන්න මොන හරි අහන්න තියෙනවද? ඔව් මේ හිටපු කට්ටිය මහත්තයෝ මොනවද තියෙනවද අහන්න? නැද්ද? රහත් උනත් දන්නේ නැහැ මේ. ඕන සත්වෙක් ඉන්නවනම් ජෙනරල් විදියට නිකන් දැන් මේ අපි පංච උපාදානස්කන්ධ කියලා ගන්නකොට මෙයා කියලා ගන්නෙත් නැහැ මේක කියලා ගන්නෙත් නැහැ නිකන් මේ පංච උපාදානස්කන්ධ කියලා ලෝකේ දෙයක් තියෙනවනේ මේ අපිත් හැදිලා තියෙනවනේ කියන්නේ
ඒක ඇනලයිස් කරන එකක් තමයි වෙනම කරන්නේ. එතනට තමයි සති සම්බොජ්ජංගය කියන්නේ මේ මොනවාද? ඒ මොහොතට වර්තමානට හිත තියාගන්න එකයි. ධම්මවිචය පොච්චංගය කියන්නේ අන්න ඕක ධර්මතාවය විමසන එක. අන්න ඒකයි වෙන්න ඕනේ. ධර්මතාව. සම්මුති. ඔව්. ඒක ඉමේජින් කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඉමේජ් එකක් හැටියට. තේරුණාද දැන්? ඉමේජ් මේ මොනවාද මනසෙන් මේ මොනවාද මනසෙන් කල්පනා කරනවා මේ ගැන. මට තේරෙනවා. ඒක හැබැයි අපි අනුමාන කරනවා අපේ එකත්. අනුමාන කළා මෙතන ඒකේ බැලන්ස් එකක් ගන්න ඕනේ. ගොඩාක් නිකන් ඉමේජින් කරන්නේත් නෑ. යම් ප්‍රමාණයක හිත වර්තමානට ගේන්නත් ඕනේ. ඒකත් එක්ක අපේ කිව්වම අපිට පේන්නේ නෑනේ ඔක්කොම. මේ විඥානය කොහොමද කියලා මේ නිකන් පහළ වෙලා යනවනේ. එතකොට ඒක හිතෙන් ධර්මතාවයක් හැටියට තමයි කල්පනා කරන්නේ. ධර්මතාවයක් හැටියට. ඕක ඇත්තටම මෙහෙමයි අර වෙනම සමාධිය වඩන්න. ඊට පස්සේ අරක හදිස් වෙන්න එපා අර මේ සූත්‍ර ටික හැමම කියවන්න. ගොඩක් හිත හිස් කරන්න. හිස් කරපු තරමට නැචරලි මේ හිස් කරනවා කියන්නේ උපේක්ෂා සිතියත් මේ සිතත් එක්ක අර දහම ස්පර්ශය වෙනකොට ඒක හරි විදිහට බැලන්ස් වෙයි. ගොඩක් අමාරුවෙන් තේරුම් ගන්න යන්නත් එපා. තේරෙනව නේද? ඒ කියන්නේ ඒක නිකන් නැචරල් වෙන්න දෙන්න. තේරුම් නැත්නම් ඔහොම ටිකක් ඉන්න. ඊට ඒ සූත්‍ර ඔහොම කියවන එක බලන එක කරන්න අනිවාර්යයෙන්. ඒක නවත්තන්න එපා කවදාකවත්. තවත් අර විපස්සනාවෙන් සමාධියට යන ස්වභාවය ප්‍රැක්ටිස් එකක් තිබ්බනම් ඒක කරන්න. හැබැයි සමාධිය වෙනම ගන්න. මෛත්‍රියෙන් හරි ආනාපානසතිය. අරකින් වැඩි ඩිපෙන්ඩ් වෙන මොකද අර දැන් කරපු එකක් නැති කරගන්නත් එපා අල්ලගෙන තියාගෙන ඉන්න ගම අර මෛත්‍රියෙන් ආනාපානසතියෙන් හොඳ සමාධියට යන්න නිකන් අත්හරින පැත්තට හිස් කරන පැත්තට. ඒ අතර කියවන්න එච්චරයි. කියවන එකක් වැඩි තේරුම් ගන්න යන්න එපා. මේ තේරුම් ගන්න යන්න එපා කියන්නේ බලෙන් තේරුම් ගන්න යන්න එපා. නිකම්ම ඇපරන්ට් වෙන්න දෙන්න. ඒ ආශිර්වාද ලැබෙයි ටක් ගාලා එක වෙලාවට. ආශිර්වාදයක් කියන්නේ බුදු කෙනෙක්ගේ ඒ විෂන් එක ඕපන් ඒ ධර්මයේ ඕපන් වෙයි. උදකලා වෙන එකත් කන්ඩිෂන් එකක්. ඒකත් උදව් වෙනවා. තේරුණා සම්මේ. බොහොම හොඳයි try කරනවා නේද ඒකනේ. අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා ඒක තමන් ඒ තුලම හිටියොත් අනිවාර්යයෙන්. හොඳ ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ සමාධි සිතයි එක පැත්තකින් අනිත් පැත්තෙන් කියවන එකයි. කියවනවා කියන්නේ කමඨහන් දෙන එක ඔළුවට. වෙන මොන හරි තියෙනවද කාට? ඒක සිවුර තරංග ආනි කොහමද නේද? මගේ නෙමෙයි ඉතින් අපේ එකක්වත් මම කතරලා තිබ්බේ. So welcome. There's some group going today and then you all are coming here. Yeah, I hope it will be a nice place here, a chapel also. I hope you all will get something on this path and have a pleasant time. I know some of them maybe not. Of course, this is it's just like how we practice with my teacher. Initially in Ireland, in Sri Lanka. So it was like we had to do our own thing. He didn't go behind us and check whether we are doing this or not. Once when I managed to be with him, he told, okay, now you go and read this, study, do this, do that. And then he left us alone. So even this group, I think, would have expected me to be constantly with them and all that. I also do my own practice. This was a good opportunity for me to be in solitude. So we are all on the same path. Actually, I call this like the battlefield of with our thoughts and with our illusions. So this is a good opportunity you have to take it like that. Don't have plans. Don't think after a few days we're going to fly or something like that. At least if we can, stay with our watch and realize something. And it will happen automatically if you do some things I will tell you all to do. And just we have to relax, rest. If you have broken rest, you have not slept well or something, sleep properly initially. Take properly food.
Just take it as a holiday. And then start just, slowly. It has to be very natural, not to go with stress, not to be too lazy also. And then it will happen. Something will happen. Nothing happen is also something happen. So සතුටින් ඉන්න මොන හරි තියෙනවද තව දැන් කාටද කවුරුත් කිසිම සත්‍යයක් නැහැ. ඔව්. නෑ අපේ රූපේනේ අරකටත් තියෙනවා ආහාර කෝස් එකක් තියෙනවා. හරි ඒ කියන්නේ දැන් අර ප්ලාන්ට් එකක් ගත්තත් ඉතින් ඒවා නම් ලයිව් වගේනේ ලයිව් තියෙන ඔක්කොටම තියෙනවා එහෙම ආහාර ස්වභාවයක් කියන්නේ. ඒකට ඒකත් ප්‍රොසෙස් මොන හරි ගහකින් අරගෙන එහෙමනේ. මම හිතන්නේ මේක මොන වලින් හදලාද දන්නේ නැහැ නේ. පොත් වලට ගන්නෙත් මොනවද? ගස් වලින්ද මොකද්ද? පල්ප් එහෙමද? ඒ වගේ අර ඒක කොහෙන් හරි එන්නේ අර මුල් මේකකින්. ඕකට හරි එකකට කෝස් එකක් තියෙනවා. මේක හැබැයි සමහරට මෙහෙම අපිට පහළ වෙන්න කර්ම විපාක තියෙනවා. මේ ආහාර අනිත් ආහාර ලැබෙන්නත් කර්ම විපාක මුල් වෙලා එනවා. ඒ කියන්නේ සමාකයට ආහාරයක් එක ළඟටවත් එන්න බැරුව තිබ්බ අවස්ථාවක් තියෙනවනේ. ඒ කරපු අකුසල කර්මෙට. අර කවුද ඒක රහතන් වහන්සේ නමකට. ඇත්තට මේ පරිසරය හදන්නේ මේම අපි හැදෙන්නේ ඒක විපාක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මුල් වෙලා. ඒකට ඉතින් අර ඩිරෙක්ට් කෝස් එකක් හැටියට එනවා ආහාර. ඒකට අපිට අනිත්‍ය මෙනෙහි කරන්න තමයි මේ ඩිරෙක්ට් කෝස් එක ඇනලයිස් කරන්නේ. ආහාර අනිත්‍යං දුක්ඛානාත්ම, කායං අනිත්‍යං දුක්ඛානාත්ම. සබ්බ සංඛාර කියනකොට විඥානය. කය මතනේ විඥාන කොන්ෂස්නස් එක පවතී. විඥානය අනිත්‍ය දුක්ඛානාත්ම වෙන්න ඕනේ. මෙහෙම නැති වෙන විඥානය නෙමෙයි කල්පනා කරන්නේ. අරක බේස් වෙලා නෙන්නේ ඒකින්ද මේක නැති වෙන්න ඕනේද කියලා කන්ටෙම්ප්ලේට් කරනවා. මේ කල්පනා කරන විදිය ඉම්පෝටන්ට්. හරි යෝනිසෝ මනසිකාරය අවදි කරගන්න. නැත්නම් අපි ඩිරෙක්ට්ලි හිතනවනේ හිතන්න නැතුවනේ මේක යම් හිතීමක් අවශ්‍යයි. ඒ හිතීම කරන්නේ නැතුව ගියොත් අර ගැඹුරු මේ ප්‍රඥාව එන්න ඉඩ නැහැ. ගොඩාක් නිකන් කල්පනා කරන්න බෑ. ඒක තමයි කල්පනා නොකර ඉන්න එකක් වෙනම වඩන්නේ. සමාධිය. ඒක බැලන්ස් එකක් වෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට මේ කරන්න යනකොට තමයි ඒක අර බඩු දාලා උයන්න ඕනේ. ඉතින් උයන ගමන් තමයි ටෙස්ට් කර චෙක් කර අහුවෙන්නේ. හරි අමාරු හිතන්න අමාරු සමාකලාට සමාක එහෙම වෙච්ච අත්දැකීම් අවුරුදු ගණනාවක් නෑ. එකපාරක් වගේ තමයි ජීවිත කාලෙත් සමාට ඒ කියන්නේ මම දැන් මගේ පෞද්ගලික යම් අත්දැකීම ලේසි වගේ පෙවුනට වෙන වෙලාවේ ඒක හරිම අර බුදුහාමුදුර කියනවනේ කෙන්දක් අරගෙන 16කට කඩලා දැන් සමාකලාට දැන් මම මේ කියන දේ මේ කරන විදිය සොලිඩ් එකක්. ඉතින් ඒක කල් යන්න පුළුවන් සමාකයට ඉක්මනට වෙන්න අපි දන්නේ අපි ඒව පරිහරණය කරන විදිය අනුව අපි ඒකට එෆර්ට් එකක් දාන්න කාලය අනුව මගේ නම් පොඩ්ඩක් සමාජයෙන් බරලා ගියානේ. එතකොට ඉතින් ඒවට පරක් ආයි පස්සේ ගොඩක් පරක් වුණා. ඉතින් නැත්තම් එක එක්කෙනාගේ එෆර්ට් එක අනුව තමයි. හැබැයි මේක ෂුවර් අනිවාර්යෙන් මට නම් දෙන විදිහට ඩුප්ලිකේට් නිවනක් වෙන්නේ නැහැ. අපිත් වෙනස් වෙන්න ඕනේ කෙලස් අඩුවීමක් වෙන්න ඕනේ වෙනසක්. ඔව් ඒක වෙනසක් එකට. ඔව්. හැබැයි පළවෙනිට මේකට ඩිරෙක්ට්ලි බුදුහාඳුර අර මේ අපිව සපෝට් කරන කෑම එක මෙනෙහි කරන්න තමයි මේවා කරන්නේ. මොකද හේතුව එතකොට අපිට අනිත්‍යතාවය මෙනෙහි කරන්න. ඒ කියන්නේ අපේ දැන් මේ ආහාරං සම්බුද්ධං කායෝ කියලා එන්නේ. ආහාර අනිත්‍යං දුක්ඛං. ඒක අර අනිත්‍යතාවය මෙනෙහි කරන්න තමයි ප්‍රධාන හේතුව. මේක සරලව සිම්පල්ව එතනට තියාගන්න එකත් ඉම්පෝටන්ට්. මොකද නැත්නම් අපිට මෙනෙහි කරන එක ගැඹුරු වෙන්නේ නැහනේ.
මේක මෙතනට මේක බලා ගන්න තමයි. මේකටම cause and effect එක මේවා කරන්න තමයි භාගතුන් වහන්සේ හොඳට බැලුවොත් ඒක ඒ තුල තමයි නිවන අනිත්‍ය ඥානය අනිත්‍ය කියන නැති වෙනවමයි කියන එක මොකද cause එක අනිත්‍ය හින්දා එහෙමත් නෙමෙයි. ඔක තමයි තේරුම් කරනකොටත් අපි කියනවා cause එක අනිත්‍ය හින්දා. ඔක හරි හියාගන්න බැරි දෙයක් ඒ කියන්නේ මේක අර එක ફોකස් එකක් එනවා නැචරලි. ඉතින් අපි බුදුහාඳුර කෙරේ විශ්වාසයෙන් කරනවා නම් එතකොට අපිට ඒක තේරෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද ඒක මේ දැන් අපි මෙහෙම තේරුම් කරන්න තේරුමක් නැහැ ඇත්ත කියනවා. මම ඒකයි බැලේ ගුරු දෙවියන් වහන්සේ ඔච්චරත් දැන් මම කරන දේත් කරන්නේ නැහනේ මේ සූත්‍රය කියවන්න කියලානේ කියන්නේ. ඉතින් කවදාත් මට මෙහෙම තේරුම් කරලා දීලත් නැහැ. පංච උපාදාන ස්කන්ධ මොනවද කියලා තේරුම් කරලා දීලත් නැහැ. මට තේරෙනවා මොකද හාමුදුරුවෝ එහෙම කියන්නේ. මට තේරෙනවා. හැබැයි මගෙත් ලොකු උනන්දුවක් තියෙනවා පින්වතුන්ලට මේ දෙන්න. ඒකනේ වැඩිම ආසාවක් තියෙනවා. තණ්හාව. ඒ ප්‍රශ්නෙත් එක තමයි ඉතින් ඔය දැන් එහෙම කරනකොටත් කට්ටිය සමහර කම්ප්ලේන්ට් කරනවා මදි කියලා. නෑ ඉතින් වැඩේ වෙනවනේ සූත් පොත ටික අරන් තනි වෙලා කරනවනේ අනිවාර්යයෙන්ම යම් දෙයක් වෙනවා. ළමයාම යා පුතා ඇහුවද? මටත් මුණ පානුණා ඇත්ත කියනවනම් මගේ තාත්තව මේ මොනවද ලයිෆ් සපෝට් සිස්ටම් නේ. ඒක අපි කැමතුනේ නෑ ඒකට අර වෙන්ටිලේෂන් එකට දාන එකයි මල්ලි මමයි ඇත්තට මල්ලිත් මගේ සමහරට දන්නේ නැද අදහස් ඇහුවා ගොඩාක් ස්වයං වහන්සේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඇත්ත නැචරල් විදියට පොඩ්ඩක් ඉඩ දෙන්න කියන එක තමයි මුල. හැබැයි ડોක්ටර්ස්ලා අපි අහන්නේ නැතුව එකපාරටම තාත්තා ඒ වෙනකොට රෙස්ට්ලස් වෙලා හිටියා මම දැක්කා. තාත්තා ගාවට මං ගියා. ඊට පස්සේ හැන්දෑ වෙනකොට මම ආයි මේ බලන්න යනකොට දාලා තිබ්බා. ඉතින් මට තේරුණේ මගෙත් අර මං දෙපැත්තකින් මේවා කළානේ කරන්නේ. අවංකවම මගේ අර මොන හරි මොකද ඒක කියන්නේ ඉෂිවරුන්ගේ මොන හරි ඒගොල්ලන්ගේ බලන විදියකුත් ඔස්සේ තමයි ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ අනු ඒ වෙලාවේ තේරුමක් නැහැ මේක මැරිලා වගේ නිකන් නැචරල් මේකකට මේ තමයි මේවා දැන් ඇති කියලා වගේ එකක් තමයි එහෙම අනවශ්‍ය විදියට මෙහෙම ගහලා දුෂ්කර වෙනවා කියලා. ඉතින් මට මේ පොයින්ට් එක මට තාම මගේ හිතේ ගවේෂණයක තියෙනවා. හරියට මට ඔකට උත්තරයක් දෙන්න තව ටිකක් කල් ලංකාවටත් ගිහිල්ලා ඉන්දියාවටත් ගිහිල්ලා ආපු දවසක ලැබෙයි. මම ඒක බලනවා තව කෙලින්ම ඩිරෙක්ට්ලි අර කර්මයේ එම පේන උත්මයගේ මට තේරෙන විදියට ඒගොල්ලන්ගෙන් මොකක් හරි මේකේ මොකද්ද කියලා හරියට මම ඩිරෙක්ට් ඇහුවේ නෑ තාම. මොකද ඒගොල්ලන් නම් පෙන්වුවේ නිකන් ඒක වැරදි නෑ වගේ. ඒගොල්ලන්ම සමහරට මේවා කරා මේ විදියට කරන්න කියලා. හැබැයි මම ඒක තව මේ ඩිරෙක්ට්ලි ඇහුවේ නෑ මෙහෙම එකක් තියෙනවද මෙහෙම සමාජයේ මෙහෙම මතයක් තියෙනවා මිනිස්සු මේ විදියට කල්පනා කරනවා කියලා අහන්න ඕනේ කියලා හිතනවා. ඉන්ටෙන්ෂන් එක හැබැයි ඉතින් අපේ අර පාරාචිකා මේක තියෙනවා පොඩි මේකක්. ඔය වගේ කන්ෆියුස් හිතවිලි එන මේක පොඩක් අවොයිඩ් කරන එක හොඳයි කියලාත් හිතෙනවා. නැත්නම් අපි දන්නේ නැද්ද ප්‍රශ්නයක් නෙවෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපි අනවශ්‍ය විදිහට කල්පනා වෙලා වරි වෙන්නත් පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ඒරියාස් පුළුවන් තරම් අවොයිඩ් කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. හැබැයි පුතාට කියන්න පොඩ්ඩක් කොහොම ඉන්න කියලා. ස්වාමීන් වහන්සේත් එහෙම සිනාරියෝ එකක් මුණ පෑවා කියලා කියන්නේ. කොහෙද මේ ඉන්නවද පුතා නැත්තම්? වයස කීයද? ඒකෙදි පොඩ්ඩක් එනවා මේ මොකද නැචරල් ප්‍රොසෙස් එකට ඉඩ දුන්න ළමයා හම්බ වෙනවනේ නේද? ඒ කියන්නේ එතකොට අර අම්මව බේරන්න නැත්නම් අම්මත් නැති වෙනවා අම්මා නැති වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ එහෙම දුන්නොත් ඉඩ දුන්නොත් එහෙම එකක් තියෙනවා.
බේරගෙන ඒ ළමයි බලා ගන්න ඒ පැත්ත තියෙනවා. ඔව් කර්මිකලි මමත් ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් තියෙන්නේ කර්මිකලි. කර්ම විපාක අනුව කර්මය වෙනවද නැද්ද කියන එක. ඒක මම පොඩ්ඩක් තව මට වෙලාවක් වුණේ නැහැ එහෙම හරියට රිසර්ච් කරන්න. මම කිව්වා ඒ වෙලාවේ මමත් ෆේස් කරනකොට මම අර දායක කට්ටියට කිව්වා මට දැන් උත්තර ටිකක් එයි මේ ප්‍රශ්නේ එනවනේ මට නිතරම කට්ටියකින්. බලන්න මටත් ෆේස් කරන්න උනා ඒක මට්ටමකින්. මම හැබැයි තදින්ම මේවා කරා. මගේ කිසි සම්බන්ධයක් නැහැ කියලා මොකද මාව බේරගන්න එපා ඉස්සරහට යන්න මල්ලි අනේ මල්ලි I think you can I take all the responsibility කියලා මම I have nothing to do කියලා please. අන්තිම මොහොතේ ඒ තීරණය මේගොල්ලන් මේවා කරනකොට මල්ලිට මම අර එතන කෝල් කළා ඒ කට්ටිය මම මේවා කරා තාරුකුර ඇත්තට මමත් මේක වැඩි ස්ටඩි කරලා නැහැනේ පස්සේ තමයි මම ගිහලා වැඩිට ස්වාමීන් වහන්සේ මෙත්විහාර ස්වාමීන් වහන්සේම දන්නේ. ගිහිල්ලා ඇහුවා මේ සම්බන්ධ. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා අනුව නම් උන්වහන්සේලා ඉතින් මේවා ගැන ගොඩක් මේවා කළා තියෙනවා. නෑ කියලා තමයි කිව්වේ. ඒත් මම මේක තව රිසර්ච් කරාවේ. ඔව් ඉන්ටෙන්ෂන් එක රාග ద్వේෂ මෝහ දැන් අපි දකිනවා මේ එක මර්ඩර් හරි එහෙම වෙන්න තියෙනවනේ ඒක ඉන්ටෙන්ස් මේකක් තියෙනවනේ ලෝභය ద్వේෂය මෝහය. අරකේ ගොඩක් විට එහෙම පේන්න නෑ තේරෙන්නේ නෑ මොකද එහෙම දැන් ඔය මුගලන් මහරහතන් වහන්සේට අර කුරු ගහලා එයාගේ අම්මයි එයාගේ මදර් ඉන් ලෝගේ බලපෑමෙන් අම්මයි තාත්තව එහෙම ගිහිල්ලා අන්ධ අම්මයි තාත්තාව ඊට පස්සේ කියලා ගහනවා. එතකොට ඒකෙදි මේ ඇත්තටම මේ මරන්න ඕනේ කියන මේකක් තියෙනවා. මේ ඉතින් අර එහෙම එහෙම එකක් එනවා එතන. ඒක අනන්තරීය කර්මයක් වුණා. එහෙම නැත්තම් ඔය ඉන්ටෙන්ෂන් එක තමයි. හැබැයි මේක හරි සියුම් මේකක් මොකද මේක හරි මේ හරිම මේ ලේසි එකක් නෙමෙයි. මේවා කරන්න බෑ හරි උත්තරයක් තියෙනවා කියලා මට විශ්වාසයි. මම ඒක හරි එක්ස්ප්ලනේෂන් එකක් හරියට ගන්න ඕනේ. හරි එක. මට හිතෙනවා ඒක වැරදි නෑ කියලා. හැබැයි ඕක මම දන්නේ නෑ. මොකද උතන අමාරුයි පොඩ්ඩක් ඒක බලමු. කල්පනා කළයි සලකලයි ඒක මට අවශ්‍ය උත්තරමලත් එක ඩිස්කෂන් එකක් දාන්න ඕන. මට ඒක වුණේ නැහැ. මම දාන්න වෙන ක්වෙස්චන්ස් තිබ්බයි අතර. ඒකනේ. අනිවාර්යෙන් මම ඕක ඉස්මතු කරලා ගන්නවා ඉස්සරහට නැත්තම්. මොකද මගෙන් අහන්නේ නිතරම ওই ප්‍රශ්නේ ඒකට මිනිස්සුන්ට උත්තරයක් එපෙයි. So how many of you all who have come now? Can you raise your hands? 1, 2. Okay. All of you are behind, huh? Most of you. Okay. If you are not slept or anything, please sleep properly, not the whole time. Can you understand my English? I don't know. Okay. I don't have the Australian, no, what to call it, Australian accent. I had an Australian teacher actually from Australia when I was at high school. He was very, he was very fit and he used to play rugby, Australian rugby. And our chemistry teacher, I forget, he was upset with me. I was not good in my chemistry. Yeah. So I was also, actually I was in southern Africa, Lesotho, when I was a young boy. So that's the place where I had this I was searching for something about this life and all that, and based on in that environment I had only exposure to science and physics, and also sometimes I read the Bible and any literature that was available. I was trying to, so science was something, especially relativity, theory of relativity was fascinated me. And then I connected with, with other literature of old literature, which explains about the heavens and all that. So because it talks about the time dilation, time can be stretched near the speed of light. So that some of the stories, of other
planes of existence, like the heavens and all that. It sometimes explain 1,000 years on Earth is one day there, like that. So it didn't look fairy tale. It was really shocking for me, or to think, oh, these planes do exist. And finally, I had to use that knowledge or awareness to pass my exams. Those days we had this IGCSC. We were the first batch. IGCSC. I think you must be having here also. Cambridge Syndicate, International General Certificate of Secondary Education. From O levels, they changed to IGCSC. I don't know what is this system here. So in that, so I used to sort of focus my mind um, from this, theory, that these planes do exist. And like in midnight, I used to have the old past test papers and the syllabus. And sort of when I felt that I was connected through this theory, I felt that these planes do exist. So when I had this deep faith, the faith was something that made me connect with this. And soon I know, when I had that faith that I'm connected to that plane is powerful. Those beings there are powerful, whatever gods or whatever. And then I approximately sort of guess, having the test papers, the title of English language essay and the title of English literature essay. And next day I got two essays written by my tutors, and then the day after that was the main exam. Then I went to the exam hall. All over the world they were sitting at the same time. And when I opened this thing, then when I look at the test papers, the two titles were there. I was amazed and I was so happy. I didn't care about the school or anything. I thought, oh, like some part of the universe, I got to know something about it. And that's how it all started many years back. It started different ways. Once, when I was very young, I want to make a non-stop machine, call it a non-stop machine, an engine that runs with water. So I thought that if, water is freely available, so this can be, so my father was very encouraging, though I was so searching for this non-stop thing, something in terms of eternity. Finally, all that brought me at the age of 18 to a certain experience that now, it's still working in my mind. And I'm trying to give it to you all this time. And I think, are you all like a group that you meet, or how is it? No, they all come from different walks of life. Okay, they do come, huh? Almost all of them, is it? Okay, right. There was another nun. Can remember? I don't know whether she's still. There's another nun when we first met. Is she- Okay, where is that? New South. Okay. Okay. Uh-huh. Oh, very nice. Very nice. That's good. Okay. Right, right, right. Oh, that's good. And that, yeah, when you got the opportunity to be in solitude, you must not waste it. And I hope you all also will, this time here. It's also time where you can spend. Maybe you all might become arahants, but don't have like that. Live in the moment, relax. It should happen automatically. Relax means not to be too lazy, and well, to not to be in too hurry also. So you have to have that coolness and just do the thing. You'll feel more sleepy while you're in solitude. I will tell you some points, so don't worry about it. And you might feel more attracted to food because that's the only outlet you have. And I have told in this retreat, you must keep the phones, cell phones away. Definitely, that's a must. Don't worry if you have some emergency. I think somebody here, they could and plan for 5 days
wait for first day is the most tough day. Even just now is the most tough moment, okay? Because you're coming into a kind of out of your comfort zone. So expect that, don't worry. And second day also tough means it depends how you, if you have gone to new things very much, that's okay. But here you have nothing much to do. If you want to sleep all day, no problem. And I have told even about 3 o'clock in the morning, but you have to read some things, you must go through. It's not like the other, because most of the meditation, if you have been to any other, it's based on a technique. They give a technique. Now I see they are taken from the Buddha's words, some who were teachers. But here is like thousand techniques. Don't know. There's possibility given. You can choose which one works for you. So you're just going through some of the teachings which made enlighten those beings those days, 2,600 years back. Hmm? So this is a little bit not digestible to your thoughts, because our thinking has changed with our level of you could say lack of concentration and more desires, more indulgence. So so it takes time. I call this the old Buddha. When I had some experience as a young boy, when my teacher gave me these teachings, and I didn't know Buddha has told so many discourses. So there, as a young boy, I had some very clear thing. These words can bring a vision. It may look simple, so you must just learn to apply to yourself. While you're walking, you can read a bit and just walk, contemplating about it, thinking about what you have read. That's how it should go. And then I also suggest compassion meditation. Do you have Karnimetta Sutta in English? No, no. We have it. You got it. You got books, or you can give it to all of them. Oh, that's good. Do you have the meaning also? Oh, that's good. And the meaning as well, so they can think. We should, because they are also meditation object. The compassion meditation. You can even do it now. I mean, when you start, at least 3 times you can chant that. And if you feel something disturbing, because this I call this this will be like uh, I always have told many years back that when I do a retreat, it's be a karma operation. Karma operation means it's we all have some kind of a destiny and certain very hidden causes for our life to go on. So those things will be cleared in this I know. So when you're coming, even the very fact you are able to come is very interesting, because there would have been so many obstacles. There's a possibility, so many obstacles and so many difficulties. And while you're here in the first day, especially, you'll find what is underlying within you might come out, try to come out. Hmm? So it's not something coming from this place, it's something coming from inside you. Okay, so don't worry. It's better to face it now than face when you're dying. Hmm? So I call this like a occasion to purify and clear your any negativity, or any negative energies or anything, or balance it and restructure it for your future, path towards evolution, towards evolution to freeing your consciousness. Hmm? So, and I will talk about the consciousness also, because it's well understood by the Buddha. I know in the modern time, the knowledge of consciousness is very zero. It's still like in the process of research and thinking it is part of the body. Hmm? So Deepak Chopra. Are you familiar with Deepak Chopra? Yeah, he makes actually quite a good awareness of consciousness, separating it something separate from the body. And but I will tell you, you get many answers about consciousness, how the master explains. Even now I can tell you, even because there's something like we have two parts. We have the body, like a dead body, and how do we know we become conscious? We, the factors of consciousness is feeling, perception. So what you feel, you perceive, and how you perceive, you react. Hmm? If you perceive as pleasant, you react with greed. If it's unpleasant, you react with aversion.
If it is neutral, you react with we call it delusion. According to, if you're just like waiting like that, also is delusion. If your mind is not filled with wisdom, you are in delusion, according to the master. So this you must have some idea, like you have a body and you have, so now normally we have say you're unconscious, and then you have the ear, and then there's the sound waves. This ear and the sound waves belong to the material part of the world. Okay. And when you're initially becoming aware of the sound, okay, like the initial awareness is the initial moment of consciousness, the sign of consciousness. Okay, it says something happen. So that which says that something happen is the initial consciousness. And immediately there's a sensation that we call the part of in the consciousness, the feeling. And when there's that feeling, there's something that measures that or judges that feeling, sensation. That is called perception. All right. And if it perceives as pleasant, there's something that reacts. That's called mental formations in the English translation. It's also called sankara in the Pali, the reaction part. So that's where we call, where karma is made and all that. Okay, that karma and what we do as good and bad and sin and, right? So when we react with greed, hate, and delusion, or we can opposite way react with compassion, detachment, and wisdom. That's what we are trying to do now, slowly to replace it from the other way. So at least you must know this is what we call our self also. Hmm? There's something that arises, it's a phenomenon. It is there in every being. Okay? We all have a body and a mind. We all get angry, greedy, and all that. So this is a common phenomena. So this is like a master become enlightened to what is going on of a person. So it's the terminology you have to get used to for those being. Those days they only researched about self towards self-realization. So the terminology and the concepts are based on that. So it will take few days or at least to be for you to be familiarized. But something else I experienced in India last year was some people who happen to they have developed samadhi enough, and they happen to know your like have you heard of Edgar Casey, Many Mansions? Have any of you read? No, huh? He was called the Miracle Man of Virginia. No idea. No. No, I'm okay. This is very interesting. I mean, later on, if you have time, it's good to read about him. He used to go into unconscious states, and then he used to, people come with a lot of problems, with unsolvable problems, and he used to suggest solutions, even sometimes poison. And because they had faith in him, they used to, follow him, whatever he said. So he used to relate to some incidences to before life, some activities you have done, good or bad. And I know one story about, I remember so many are there, case studies they are called. They're still in a library in Miami or somewhere, Virginia or somewhere. He was called the Miracle Man of Virginia. He was very famous those days. So he used to, um, one case study I remember, he used to go into unconscious states. And then there was this lady in New York who has come to, like for some problem. She was also very spiritual, and she had some other problem, and she wanted to ask about that. And then to see in his unconscious state like in the report or whatever, someone there is there to listen to what he says. So the secretary and all that, they used to write that she has been a nun in previous lives, some life back. And in that life, and this birth, she used to show her, she was very beautiful. She used to show her hand for, for advertisement. And that's how she got a living. She showed her hand. It was so beautiful for jewelry and all that. So later in this reading, it said that she has been a nun, and that's why now she's also very spiritual in this life. And also she has been cleaning all the toilets and everything with faith. She didn't feel this yuck or something. She has done it with so much faith and
clean the toilet with her own hand and all that. That was the karma that gave her that beauty of hand. So like that, there are so many and stories like that. But that keep that aside. That's not very important to this thing. But at least this we must know. We have every being has these four parts in his consciousness. We feel, we perceive, and we react how we perceive. That you can understand, right? It happens to you too. Okay. So we so these are the components we take as ourself also. We feel I felt it. Okay, I perceived. That's how we feel. Our ego also is connected with that. So many of our depression, worry, fear has come with ego. Hmm? So now when you're going through this, it will be a lot of some things may be repetitive, but it will be like a medicine. Okay, just you'll have to some if you don't understand, just learn to skip, and some you just if you just read also, there'll be some benefit, not some a very big benefit. So this it's based on my experience last year with some of this. You could say I had an encounter with. I had some difficult time. Everything didn't come just easily. First, I had to go through a lot of suffering to get to something. So I nearly lost my life even last year. No, yeah, last year in Kailash. Himalayas. Yeah, are you familiar? Have you heard of Mount Kailash? Mountain Kailash. It is the Himalaya, um, one of the big mountains, not Everest, but some different, more sacred. It's a sacred mountain. So I happen to go every year, and my last year I had, like I had a lot of trouble problems. Like first I had operation in the Himalayas for stones, and then I was bitten by a dog in Delhi. So, but with the operation, a lot of blood has gone. So then doctor said I can do anything, but he didn't know I will be going to Kailash, Mount Kailash. So it's high altitude, and you have to strain the body. So first you go to Tibet, and from Tibet, it's in Tibet actually, Western Tibet. So, but in Tibet, Lhasa, capital of Tibet, I was feeling very weak. I had some Chinese who looked after me, very devoted people. They try to give me all types of food, all type of meat actually, in the one of the restaurants. But I was not getting strength, and so days were passing. We had a limited time to go and come, and then I realized what was this weakness. At first, I thought I was old. Maybe now I'm old, and now my strength is down. But later, I realized properly that the blood has gone during those operations, and that was the weakness. And then another way I went, that is by flight, close to Kailash, and there's another danger because suddenly you go to higher elevation, and then you can get this altitude sickness more quickly. So anyway, that is better than 3 days going slowly, and I would feel drained out. So anyway, I went like that, stayed one night, and came back. After that, certain good things start to happen. When I came to India, I met this special yogi. It was not easy to meet because lakhs of people are now like meeting him and surrounding him. But due to some destiny, if I cut short the thing, I met him, and he gave me a lot of inspiration and encouragement. And especially one time he came, one night he came suddenly and said, "Not enough, not enough." I was wondering what he meant by not enough. Later he said, "Your practice," you know. So I was wondering when he said, then he told me, like some of the we are expecting you can do more, and that's why otherwise your practice is okay, but we know you can do more things, and that's why we encourage you. Later on, I did more practice, but it was based on more, the samadhi, concentration meditation. And I have neglected this analyzing contemplation meditation for many years. And that was the reason because I lived a very tough life as soon as I ordained. I've been exposed to the elements and walking for miles. So then I had to use something that concentration meditation was helping me not to feel much my surroundings and to face the hot sun or rain or anything like that, and the wild animals sometimes in the jungle.
So like that, many years I was doing that. So now this contemplate, as a young boy, I used to do this contemplating and reflection, and which brings wisdom. That meditation I did a lot and in a proper way, deeply. So I knew that one day I must do it, do this strongly. When he is the one who told me that now his English is also not, like he only knows Hindi language. So what happened? He suddenly told me one day. Then he just told me to do. So I did this some the normal meditation I have been doing more, and I came back again to meet him. Then he looked from far away, and there was a lot of crowd, and I asked him, "How is my practice?" Then he said, "Like this, you know." Still, I knew it's not enough. Then he said, "I will explain to you." And then when we met privately, he told me, your other meditation is okay, but your no me meditation is not good. No me." That's how we explain. No me is the meditation that dissolves your ego. Okay. So in his few English, he told me, no me meditation is not enough. So what happened? I realized then I had to go through this old practice of going through the sutras and all that. So later I went to Sri Lanka in the jungle, some places. I forcefully went through those reading, now which I'm going to give you all. I forcefully read those sutras. They are called the old, what is directly recorded by the Buddha. And when I, not like before, slowly contemplating, just fast, I read through that. And then I went and met him again. Then he said 80% it has arisen, like because within they could see we call the kusal, like kusal means skillful states of mind. 80%. I was so surprised. 80% arising just by reading this. Then I was so inspired, and then I went and forcefully read the other part also. Then when I went and met him, he said 180%. So that inspired me to come and give it to the people. It started in Sri Lanka, and later on, and to see the reason I met him, he was telling me before life. I don't know. I am not telling you to believe in this previous life or future life. I hope you can do more research and then think about it. He tell both of us have been brother yogis, and that's the reason I have been meeting him, even so much crowd and everything, and that he always meet me. I don't know how it happens. Either we are on the same flight. It happened that we are on the same flight, and so inspired me that way. So he has not done. I'm sure he has never read these things or practiced this way, but he could see inside that potential was there within me, and that he also told me this is the highest meditation. That is no me meditation. Okay, you understand? He would call it the no me meditation. This is the highest meditation. If you do that, he said, we'll have to search for you. Like that, he encouraged me, his last words. So I'm planning to give you all this. So simply reading. If you don't understand, also don't worry. End of this retreat, it's like I'm putting 1,000 gems. You'll be carrying something with you. Do you all feel that way? මේ කරපු අයට එහෙම දැනනවද? මොනවා හරි ගෙනිනවා කියලා දැන්. දැන් බොරුවට ඔළුවට නොයා කන්න එපා. So some people who had a lot of sensual desire, they said it was controlled when they finished the retreat. So I've heard many people, their stories, what happened, I can understand. So important thing is for you to relax, sleep well if you have broken rest, relax your body, make your body comfortable. And you can start little reading. There may be word of the Buddha was given to everybody. They have it. Okay. So I might start to, when I come, maybe one day, once a day or twice a day, I might come and try to be alone. That's most important, because when I did this practice, I was alone with my teacher. So I can't do that now. There's so many, and I want to give it to so many of you all. So try to get that lone feeling. Okay. Go to us. There's so much space around here. Get the book, read a bit, and what you think you want to contemplate, walk a bit up and down and think about it. Okay, that's all you have to do. And time to time, you can also think the master. If there is some pure intention he has made in this universe, that I recall upon that great master.
whoever revealed those truths to the world, and just acknowledge him, that I get his support, okay, that you can do. And all the noble warriors on this path, think of them also, the great, who trotted this path, the great warriors on the spiritual warriors. Just recall them, not to think a long time about them, just acknowledge them. That will give you some support. And if you find something disturbing, like some thoughts or something, chant this compassion meditation three uh, 3 times, or at least 12 times if it's something very disturbing. Thank you, thank you. Oh, you have a lot of resources. Okay. Oh, you have everything here. I'm not a very big chanting person, but tell you honestly, but it's helpful. You must do it sometimes, certain in solitude like this. How many of you are first time like coming to this kind of like staying solitude? One, two. Okay, right. You have never gone on a holiday also like this for 5 days? No? Okay, okay. All right. So sometimes suddenly very surprising thoughts will come. Actually, before I went to my first solitude, long time, my teacher told me if only 5 things are developed to go to solitude. Okay. He warned me. My teacher was from Germany, in fact. He was, he, but he was a real monk, I would say. So 5 things. One is you must have some kind of connection to the master, and his teachings or something, because that will help you. Okay, some feeling that he must be the master, or he might be the one who is revealing these truths. Other one is some visualization of impurities of our body and all that. Okay, the reason is you might suddenly get some sensual thoughts you never imagined you had. All right, that's natural. So it's also good if you have something like that. I'm 24 hours available. So where's this gentleman? When I say 24 hours available, they might be laughing inside, because I am in the room, of course. So he gives me a knock at 4 and like that. So if there's such a call, if someone wants to really in a hurry wants to meet me for some reason, I will tell that knock knock. Say knock knock and another knock knock. Okay, SOS. So anytime, don't worry, don't feel embarrassed. Okay, if any nighttime, I'm quite awake actually, whole night or morning or whatever. So send a message to one of the gentlemen, or the organizing, you know, whoever. There's one lady, and then I think that's not. I think you're also there. Are you there this time? No, no, you have to go back. I know. There's one gentleman who is organized. They are doing. So inform them, and you can just clarify. I can tell you what it is. Okay. So in case like you might, so feel at home, and I think all of you are like all together, three in one. Is two. Okay. All right. Uh, Try to minimize it. Okay, if you have a problem, only try to. All right, it's better otherwise. And also, to keep silence is a must. No talking with anyone. All right, that's very important. All right, no talking with anybody. That will, because even though I'm not there, you all are there in silence. This knowledge, this awareness will come from silence. Okay, it's like God is speaking. God speaks in silence, they say. Right? Have you heard that? So this silence is very. I'm not a person who is coming to give you some knowledge or something. I'm trying to activate an experience in you, because we are monks. Actually, now some monks will think it's so simple. It's like eighth grade Buddhism. People might think like that, but that is knowing and realizing is two different things. We have made it a study or something. That's a fault in us. These are objects of meditation that brings profound wisdom. So this is how we practice with my teacher. So make sure that you
You keep silence. If you have something confusing and you feel like little jittery or something, then please don't spend long time. Quickly tell, and I will be available. Okay, I'll be there, and then you can. In Sri Lanka, I'm not like that available. I will give a talk and I'll be going far away because I had other work. I was doing a lot of work at the same time. This last, so here is good for me also for my own practice, and I hope it will help you all also. And I'm very happy to be here. Really, Australia is something very fascinating for me, especially Crocodile Dundee. I was with that spirit when I was a young boy, you know. So anyway, as a forest monk, I happen to go in another direction. Mm. But please make sure no talking. That is very important. Silence. All right. If somebody and you don't try to be with known people. Try to be alone. Okay. Try to avoid. I don't know some rooms. I think the previous retreat they were together. I think no people like friends or I don't know meet. Yeah. No, no, doesn't matter. But you know, and also who are coming. I wanted to tell you. Adam, actually, I definitely who are coming, they are guardians who are looking into them, whoever. Their contact number and all that should be there. You have no like that, no? And their permission should be there also. If other information is not there, at least that permission must be there. Or you can call and confirm also. Some cases, not everybody. I didn't know whether I told this before or was known before. You know, whoever comes. That's all. Because this is a karmic operation. So I tell the very fact you can come here is the qualification itself. If you had a lot of obstacles trying to come, okay, now you have been come here. That is good enough. So the first day, as I told you, is going to be if it's going to be difficult, it will be the first day, like now this moment. I hope it's not that difficult, right? So how about you? You feel okay? No, no, you. This lady, yeah, yeah, yeah. You okay? Okay, relax. So we can start. You can get used to where you're going to stay and have lunch. I think I also have to go now for lunch, and just have the book. If you are not slept, if you feel sleepy, sleep immediately. Don't worry after lunch. Otherwise, you can stay, and the night time you can sleep. Please, if you have broken rest and all that, make sure you sleep properly. Okay. For this, you need to have a relaxed, comfortable body. You can't have a strained body. It's not that way. Your nerves should work, your brain should work, and maybe trying to be peaceful and relax is tough, right? I got used to. Any questions you like to ask? Anyone? Or you become quickly enlightened already, or it's okay. But Pete, silence is very important, and try to avoid also others physically. You have a lot of space with compassion. Wish them also good luck for their practice, but try to avoid their, recognizing them or like that. It's very important. And try to keep. Now you can also start to practice this just to pay attention to the present moment as things are. Okay, like when you walk and go, remember all what you have experienced, even what you heard in this hall or whatever. That's an experience. That's gone. Finish. Okay, remind yourself so that just finish. And future, I don't know what is going to happen. Just now only is real. So now, like the baby's sound is you are hearing. Just pay attention to that. The present, whatever experiences you or sense experiences you are getting, just pay note that. Don't reject that. And then you are seeing simply like a baby try to see, just the table you can see now myself or the floor like that. Remind yourself. Others you might try to overthink, like normally this, that, what has happened, what's going to happen. So this is this simple thinking. You must try to do it always. Try to make. It's not going to come naturally. You'll forget about it. So remind again when you're walking. Why should I rush? Let me relax and walk. Let me.
Watch now. What I see, the carpet maybe. Okay, like that. That is a basic practice you must have. Try to cultivate. And then the reading part of the book, when you are alone, you can start reading slowly something, and I might come and read part of it because now 5 days. No, it's 5 days exactly. Full 5 days. Oh, nice. Okay. Today is there. Tomorrow, today is 20. No, we can we stay to the end of the day? Okay. So you have not much time. Hmm? So today I will tell you the word of the Buddha. You might have to today and tomorrow, half of the day, you'll have to finish reading. Okay. So read. I will also come. I'll come in the evening, and then we will. But if you had to sleep, yeah. I feel nervous. Did you understand what I said? No? Did you? Do you understand my accent? Then okay. When she's telling, I'm thinking maybe they no one understood what I said. Okay. Okay. Um, I'm also polishing my English after a long time. With the Sinhalese people, they have been forcing me to speak in Sinhalese for many years now. Soon as I started this, all of them. So otherwise, I was unable to speak in Sinhalese myself when I was a kid for some time. But anyway, these are all. I hope the message will go and people will become awakened and purified and mind peaceful, happy. This is my best wishes. And this is also a dream for me that anyone, I hope everybody gets this chance. And I won't take more time. So whoever has come here, I wish you all the strength. Um, can you slightly raise hand who's going to stay for the retreat? Some idea you got, silence, one thing. And when you're going, coming, try to practice that. Okay, don't just get up. Try to now see like your body from outside and just visualize like you're seated. And so if you actually properly relax, not try to do anything, you will notice one function of your body naturally. Okay, that function is you notice your breathing. Not that you're now specially trying to look at your breath. It's like you will notice like when you just consciously think I'm going to relax and I'm not going to think about anything, just let me just be like this. You notice your breathing, your inhaling and exhaling. Okay, that much you must try to bring again and again your awareness. And then when you get up, try to watch yourself like from outside, like looking at another person getting up. This you have to little bit train. So you have to remind and try it out. And then when you're walking, remind again what you're seeing only. Past is gone, future has not arisen. So any thoughts or experiences you just see is gone. Just now what I'm seeing is what is real, at least, relatively. It's also fading away to another experience. So just that you have to continuously try. And not to look or recognize other people. That's another practice. These are all practices of a yogi or meditator. So they have to be constantly tried, and then you will get an idea. Mm, and if some disturbing, chant some of these. Not only you can chant anything you like. There are maybe some chants you like. Just chant that before your meditation of compassion meditation or anything. Just chant a little bit. That will be like a mantra, a protection, and will protect your thoughts or any anxiety or whatever.
in case it comes. Still, you can't. Then you can tell one of the gentlemen, and I'm there. Okay. Right. Yeah, I can. I will take it with me, and then I'll have a look at it. I'm very surprised you have been doing a lot of things here. Good. And I hope now you will get the meditation part, because Buddha's mind, Buddha's enlightened thing that you're going to touch. I hope that because that is really now, some they just study it, not to make it a realization thing. So some just doing meditation only without having the proper. So this I hope we'll be getting the right balance, and hope it's the opening of a new dawn of awakening and making it a possible thing in this present day and age. So may all of you get all the protection. සියලු දෙනාට රැකවරණය ලැබෙන්න විශේෂයෙන් මේ රිට්‍රීට් එක කරපු මේ හැමෝටම ඒ ධෛර්යය ලැබෙන්න, මේක තමන්ගේ ඉස්සරහට ගෙදරට ගෙනියන්න, ඒක ආරක්ෂා කරන්න. සතර මේ කරගත් එක තමන් එලියක් වෙන්න අනිත් සත්වයාට දිගටම මේක ගෙනියන්න පුළුවන් නම් තව රිට්‍රීට්ස් කොහේ හරි සම්බන්ධ වෙන්න. ඒක කඩා ගන්න එපා. මටත් එහෙම හිටපු අවස්ථාවේ මගේ මුළු ජීවිතේම වෙනස් වුණා. අනිවාර්යයෙන්ම මේක ආශිර්වාදයක් වෙනවා තමන්ටත්, තමන්ගේ පවුලේ අයටත්, ඥාතීන්ටත්, ඉෂ්ටකාමී දේවතාවුන්ට. මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ සියලු දෙනාටම ඉස්සරහට සෞභාග්‍ය සාර්ථක ආත්මය දියුණු වෙලා යන නිවන් දකින්න පැත්තට ගමන් කරන සතර අපායට නොවැටෙන අනිවාර්යම ස්ථිර රැකවරණයක් මේ උතුම් බුදු කෙනෙක්ගේ අරමුණ කරුණාවෙන් එන අරමුණ ඉෂ්ට වෙන්න කියලා මේ ආපු ගමනේ මේ භවයේදීම නාකි වෙනකොට කිසිම පෙර ආත්භවයේ අකුසලයකින් විපාක දෙන්න දින සසර බියක් ආවොත් කිසිසේත් තමට බලපාන්නේ නැති තත්ත්වයක් මේ කරපු රිට්‍රීට් එක විශේෂම උපකාර වෙයි කියලා සියලු දෙනාට මේ රැකවරණය ලැබෙත්වා. මේ කරගන්න සියලු පින් දෙමාපියන්ට, ඥාතීන්ට, ඉෂ්ටකාමී ඥාති නොවෙච්ච කෙනෙක් මේ සංසාරේ නැති හින්දා සත්ව ලෝකෙ අවිච්චිනා. දේව බ්‍රහ්ම ලෝක දක්වා සියලු දෙනාට අනුමෝදන් වෙන්න ධෛර්යයක් ලැබෙන්න. සතරවරම් දෙවරුන්ටත්, සක්‍ර දේවෙන්ද්‍රට, ඉන්ද්‍ර සහම්පති බ්‍රහ්ම දිව්‍ය රාජයන් වහන්සේට, ඉෂිවරු මුනිවරු සිද්ධලටත්, ගන්ධර්වරුන්ටත්, බහිරවරුන්ටත්, නාගනාගීන්ටත්, නාග රාජවරුන්ටත්, දිව්‍ය රාජවරුන්ටත් මේ ශාසනය ආරක්ෂා කරන. දේව සේනාධිපතිවරුන්ටත් මේ 33 කෝටිය කල්පේශාක්‍ය මහේශාක්‍ය දිව්‍ය සමූහයට අනුමෝදන් වෙන්න. මේ බුදු ශාසනය, ප්‍රතිපත්ති ශාසනය, ප්‍රතිවේද ශාසනය ආරක්ෂා කරන්න. ප්‍රතිපත්තියේ රකින්න පෙරම් පුරන ඒ සියලු මනුලව වාසය කරන, නොපෙනෙන ලෝකෙ වාසය කරන සියලු තුමන් වහන්සේලාට බලයේ ශක්තිය මතුවෙලා ආයි මේ උතුම් කෙලෙස් වලට අහු වෙන්නේ නැති මග අවදි කරන කාලයක් වෙන්න. සතර අපායට නොවැටි නිවන් මඟ ගමන් කරන්න සියලු ධෛර්යය ශක්තිය ලැබෙත්වා. ඒ වගේම මේ රටේ ඉන්න සියලු මිනිස්යන්ට, අපේ ඥාති ඒගොල්ලන්ටත් මේ අවස්ථාව මේ පින් විශේෂයෙන් අනුමෝදන් වෙන්න. අනිත් රටවල වල ඉන්න මිනිස්යන් සියලු දෙනාම අපේ ඥාති. කාගෙනවත් බුදු කෙනෙක් පහළ වුණේ නේපාලයටවත් ලංකාවටවත් කියලා නෙමෙයි. සියලු සත්වයන්ම අරමුණු කරා. උන්වහන්සේ බෝසත් අවදියේ මව් කුසේ පිළිසිඳන කොට ගිනිතැල් ඒ තියෙන ලෝකේ තියෙන දුක් පොඩි මොහතකට හරි නිමා වුණා කියලා පොඩි මොහතකට. උන්වහන්සේගේ අරමුණ හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒක නැති කරන්න බෑ එහෙම ඇවිල්ලා. එහෙම. හැබැයි උන්වහන්සේගේ පාරමී බලයට ඒ මව් කුසක පිළිසඳ මොහත පවා ඒ සත්වයාගේ දුක නිවෙන. උන්වහන්සේ බුදු වෙලා පස්සේ කොහොමද? බුදු වෙලා දැන් තියෙන වදන් කොහොමද? ඒක කොච්චර අපේ ගිනිදල් නිවන්න ඇති කළාද ඔක තියෙන්නේ මේ දේශනාවට. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ආශිර්වාදය සියලු දෙනාටම ලැබෙන්න ඕනේ. බුදුන් වහන්සේගේ බුද්ධ අදිෂ්ඨානයට নমස්කාරය වෙත්වා. සම්බුදුන් වහන්සේගේ පාරමී බලය සියලු දෙනාටම රැකවරණයක් වෙන්න. සුඛී නිදුක්ඛා නිරෝගා සුවපත් වෙත්වා. එම්දෙත්වා. වන්සුව. සසරේ පෙර පිනමත් වෙන්න. I'll be coming in the evening, okay? Just relax and try to feel comfortable with the place. When you have time, try to read the book,
okay, if you feel like it. And time to time, practice this compassion meditation. Also, read some chanting time to time, not too long, and just do these things. That's all. Few hours, I'll be there too. All blessings to all. Just now, I in Sri Lanka language, I transfer merit to all the devas, all the unseen beings who are protecting, and thinking of the Buddha's, main purpose is compassion. I was also talking about, we have known in the scriptures how when the Buddha, before Buddha, when he entered the mother's womb of Maya, how we were short while the flames of the hells and the sufferings of the world, blind people saw for a short while. So we can just imagine the masters just appearing in this planet, in this world, was a phenomena where the suffering. One of his name is Nidukana, we call it in Pali. Nidukana means, or I could say, deliverer or remover of suffering, remover of all suffering. Great, I don't know how to give a single word in English, but it means the destroyer of suffering. We could call it like that. The great being of destroyer of suffering. So I hope that blessings, his main purpose, will come to all of you. You will have peace and happiness, true happiness within you. And this will be an occasion for you to, your parents, your relations, or whatever your relationships anywhere, any pain you have emotionally or physically, I hope they will diminish by this practice. Gnanaloka Satyada Perapinamat. Mahauttamän Mahasalage. Devutum Adhisthana Shaktiya. Siru Satyanta Prapanchupada. Dhatu Buddhumatike Sri Pade Sri Sanketa Chakrita Namaskare. Unwasake Maha Mahime Satyanta Sasanya Ramaya Adipati Sasanya Sima Katika. හිටපු මෑණියෝකෝ අසිනේ හොඳයි නේද ගැටලුවක් නෑනේ කෙලින්මින් ඔය මම කියලා හොවේ හොඳයි නේද relax a bit, okay, just relax your body. Samsara Perapinamat.
සුවපත් වේවා. නිවන් සුව ලබත්වා. පෙර පින්වත් වෙත්වා. සුඛී හොත්. Be happy. Peaceful time.